recording, and I believe we'll start this seminar. So as I said at the beginning, just to welcome everyone on this course, and my name is Rita. I'm a pro fighter from Ireland. في الدورة تمام بتعرف نفسها انها اسمها ريتا يعني من ايرلندا. complete. Yeah, and I think we'll talk about close defense fighting. هتتكلم عن الدفاع القريب، ان هو الخصم يعني يكون قريب من اللاعب. الدفاع المقفول اللي هو اللعب المقفول. Okay, I'd like now Hamada to help me for a minute or so, and then I will continue on, if that's okay. بتطلب منك تساعدها يا كابتن حمادة انها تبدأ يعني تتكلم. بصوا يا جماعة، إن شاء الله بنبدأ. يا ريت هتبدأ في عمل تعليم المجموعات في اللعب المقفول. هيبدأ التخصص كله النهاردة في اللي هو كيفية عمل مجموعات للهجوم. We are talking about how to make groups in fights. Groups. not groups. مجموعات اللي هي wrong translator sorry. combinations اللي هي الكومبوز. الكومبوز اللي اسمها convention. convention. Exactly. Okay. Is that the combos we're talking about? Convention, like convention, you can start combinations. Combination. So it's for example jab cross or jab cross hook. So okay, yeah. So we're talking about combinations today. Okay. Yes, sorry. Okay. That's okay. So for me to start, I will mention some combinations and give you a second to translate that. Is that okay? Of course. You can start now. Okay. Yeah. So obviously there is a list of combinations, but there is a very basic combinations. Combination one. هتكلم عنها دلوقتي. Yeah, so combination one would be is jab cross. It's the head, jab cross to the head. Yes. It's a very, very simple combination, but when you jab cross, obviously your hands have to travel from the head back to the head. بتقول ان ابسط كومبينيشن او كومبو ممكن نعمله هو الجاب والكروس، اللي هو مثلا الجاب اللي هي بالشمال بنعمل كده، واليمين اللي هي الكروس. دي ابسط حاجه. It's not I suppose you have to defend your head the whole time. So when you jab and you cross, your hands don't drop down. They always come back to protect your head. يعني لو انت مثلا بتعمل جاب كده، ايدك دي تكون هنا، ما تنزلش على وشك، علشان تعمل جارد لوشك، يعني انك تحميه. Complete. Okay. So that is very, very basic number one combination. ده number one يعني. Then I would believe, we could use extend up combinations, by adding some extra maybe a leg kick, or so a simple second combination could be jab cross and then the leg kick. تاني كومبينيشن اللي هي كومبو ممكن تعمله ان هي تضرب جاب وكروس واي ضربه رجل بقى، اي ركله من الرجل يعني، فرونت سايد كيك، اي حاجه يعني. تمام. كومبليت. Yeah. Now the second combination, when you involve in the leg kick, from my experience, it would be not to overturn your hip for the leg kick. So it's just from the position that you stand in, jab, cross, and literally just the leg kick.
not to بتقول turn يعني over. ما تأفورش مثلا وانت بتعمل رجلك ان انت تحرك رجلك قوي مثلا، فاهم؟ يعني اللي هو انت بتعمل جاب كروس، يعني تضرب على طول، لو هتضرب اماميه تضربها على طول، مش لسه مثلا انت هتاخد وقت مثلا او مجهود، يعني تخلي فيه مثلا سرعه في الحركه في الموفمنت. تمام. Okay, because from the experience in fighting, when you jab cross and the leg kick, if you overturn the hip, what is happening then, you have to move to reposition yourself because obviously you overturn too much. لو انت اتحركت يعني جيت مثلا يمين شويه وانت مثلا بتعمل ايه سايد كيك مثلا او خلفيه، لو جيت في جنب مثلا يعني انت كده هتضطر ان انت تعدي موضوعك تاني او ترجع لمكانك الاصلي، فانت كده بتتعب نفسك، بتاخد وقت، يعني هي قصدها كده. Okay. There is another combination that could be jab cross and body hook. You know, body hook would come, as I said, your hands are always traveling from head to head. So when you jab cross, you don't bring that hand down. You just, you know, from the head travels right up to the body. And the way I would be punching for, you know, for the body hook is with the bottom knuckles here. So it's like you're hooking up rather than swinging by the body. ايوه بتقول ان تالت كومبو ممكن تعمله هو جاب وكروس، وانك تعمل انت طبعا عارف ان الهوك بتتعمل كده مثلا، يعني دي البادي هوك بتتعمل كده كده. It's more like nearly uppercut into the ribs rather than swinging by. Exact, you know, exact. Yeah, no. Am I right? Am I right? No, it's like uppercut into the ribs. Okay, so what I will show you. Yep. I will show you. So there is the ribs, and when you're hooking to the body, you go and you're pushing up rather than pushing down. ايوه ان وانت بتعمل الهوك تحاول ترفع ايدك لفوق، يعني ما تنزلهاش لتحت، يعني تكون كده طالعه لفوق شويه كانك بتعمل ابر كات، كانها مثلا ميكتشر بتوين انك بتعمل ابر كات وهوك. Yeah, because with that type of body hook, you want to push the ribs, you know, to kind of give them a good liver shot, to make them struggle to breathe. عشان الضربه تكون اقوى، يعني انك لما تعمل كده يعني تطلعها لفوق، دي هتبقى مثلا يعني هتكون في البوزيشن الصح اكتر، فاهم؟ At the same time, you can use the combo as jab, cross, body hook, and then finish with the leg kick. Now, on this combo, leg kick would have to be overturning your hip, so you're chopping the leg down. رابع كومبو اللي بتتكلم عنه انك تعمل جاب كروس هوك، اوكي، وبعدين تضرب ركله بالرجل بقى، اي ركله. Or the same way, you can use a combination of jab, cross, body hook, and then kick to the head. So rather than kicking low to the leg, you just kick to the head, because what is happening, you're distracting your opponent from, you know, holding hands here. So you go for the body. Obviously, opponent drops the hands and then leaves the head open for the head kick. understand. بتقول ان ممكن تعمل كومبو كمان انك تعمل جاب كروس هوك، وبدل ما انت تضربه مثلا لوك كيك تحت، انت المفروض تحيره، يعني ما تخلوش مثلا هو طبيعي وانت تضربه جاب كروس هو هيكون حاطط ايده هنا، او مثلا هتيجي تضربه تحت، يعني هتتظاهر ان انت هتضربه لوك كيك وبعدها تطلع لراسه وتضربه مثلا واحده في دماغه، واحده في راسه، يعني ركله في راسه، يعني هو مش هيكون it will be unexpected ان هو يعمل ديفنس ليها، يعني مش هيتوقعها، هو مش متوقع الضربه دي منك. Okay. And I suppose there's another combination that could be used is front kick. So front leg teep. It's like you push the body
you push your opponent with the front leg, you know, to move it. It doesn't have, your opponent doesn't have to fall backwards. It's just to distract your opponent. So you kind of check in the distance. So you just push kick. And then هتعمل له بوش كيك يعني تضربه فرونت كيك ان هي كده يعني تزق برجليه كده. So you push kick with your front leg, and then you step to the side, and then you hook, left hook to the head. بعدين هتيجي كده في الجنب، يعني انت عملت له مثلا واحده اماميه برجلك، تمام؟ هتيجي بقى في الجنب هتعمل ايه؟ يعني هتغير البوزيشن بتاعك، الموقع بتاعك والمكان بتاعك، وتضرب واحده هوك. Now, in this particular combo, it would work really well if you push kick your opponent, you get them distracted. So when you step to the side and hook to the head, obviously opponent might, you know, have an opening for the head kick or the lower leg kick. بتقول ان انت لو مثلا ضربته ركله اماميه وتضربه هوك في راسه، يعني هو المكان هيكون مفتوح، يعني هيكون الستايل انت تعمل كده، لانه متوقع طبيعي ان انت مثلا في الغالب ان انت هتضربه مثلا جاب كروس كله امامي، يعني انت فجاه كده جيت في الجنب وضربته هوك، طبيعي المكان ده مش كتير بيكون متوقعه يعني. Has anyone got questions about these simple, you know, combinations? بتسأل يعني لو حد عنده استفسارات عن الكومبينيشنز دي. حد عنده سؤال؟ واضح. It's all clear, Rita. You can complete. Okay. I suppose there is, you know, like another combo that I suppose everyone knows how to punch and kick, but it's adding more and more to our actual combo, which is, you know, landing 4 or 5 shots rather than 1 or 2. بتقول ان اي حد بيعرف مثلا يعمل بانش في الوش او كيك في الوش، بس مش اي حد مثلا بيعرف ان هو يعمل كومبو كويس، يعني ان هو مثلا ما يضربش عشوائي، يعمل كومبو كويس ان هو مثلا يكون نوك اوت مثلا او في ضربه قاضيه مثلا. There is combo, I would say, you know, maybe number 5. So it would be a left hook, then right cross, straight punch, and then a left low kick. So basically you start with your left, you go with your right, and then you finish with the low left kick. بتقول يعني ان في كومبو خامس، هو انك تعمل هوك بايدك الشمال، بعدها تستخدم ايدك اليمين علشان تعمل كروس، بعدها هتعمل لو كيك برجلك الشمال، يعني شمال يمين شمال. ده بيعمل ديستراكشنز في الغالب يعني اللي هو الاوبوننت او الاسيلنت اللي واقف قصادك، اللي هو الخصم بتاعك يعني. اوكي جو اون ريتا. Okay. I suppose, you know, on a defensive side, as I said, combos, you can build your combos each time, you know, to more shots, but also it's important that, you know, you protect yourself, you know, at all times. So it is important that when you jab cross or, you know, your low kicks, your hands constantly covering your head. بتقول المهم تعمل سويتش، انك تبدل مثلا في طرق الدفاع عن نفسك، ان انت مثلا بتعمل جاب، فطبيعي انت هتعمل مثلا بتعمل جاب كده، فانت تحط ايدك كده، هتعمل كروس كده تحط ايدك كده، هوك مثلا هتعمل ايدك كده، يعني تحاول يكون في حركه سريعه، يكون عندك فاست رياكشن، انك يكون عندك رد فعل سريع للضربات للبانشز وللكيكس اللي انت بتستقبلها. اوكي. There is a combo, you know, that you can block, you know, when you're standing and you see your opponent is going to kick your body, you crunch up to the side, you lift your leg, you block that kick. It is like important. You just don't lift your hand, lift your arm, and halfway through you lift your leg. You move your whole body. You mean that? That's correct. Yeah, you push your body into to block it. بس بإيدك، لا تحرك جسمك معاه، تحرك جسمك.
Okay, I have another combination that it would be, you know, to block the incoming right body kick. So right body kick, if you're in orthodox stance, obviously the back leg kick to the body, you need to block that, and then your left jab, and then finish with the left leg kick. So if I was to maybe, you know, to show, so بتوريكوا يعني الكومبو اللي هي not تقصده sure if دلوقتي. everyone is able to see it. ياب But it ياب would be كله blocking شايف؟ this way, ياب you jab, and then you finish with the leg kick. اها فاهمين الكومبو اللي هي بتقوله دلوقتي؟ Has anyone got any questions? كله واضح؟ حد عنده أي سؤال؟ نوري لا ابدا واضح. مش سامعينك يا كابتن. واضح يا استاذ رانيا. كلير. It's all clear, Rita. We are good. Okay. All good. Okay. Combo, another combo that, you know, could work well. It would تاني be يعني حلو قوي هتقولي دلوقتي. to block the incoming right cross. So if your opponent is firing the shot with the right hand, you know, your hands are here. You use, I personally in the fights would use blocking with lifting my elbows. أيوة Okay, أيوة. so the combo is to block the right cross. Then you do as well, like when you block in the right cross, you go for the right hook, and then you go for the liver kick. You kick into the liver. ياب بتقول يعني لو الخصم جه يديلك مثلا ضربة كروس باليمين، فانت هتصدها. هو مش هيتوقع مثلا ان انت هتعمل هوك بنفس الايد باليمين، انت هتعمل هوك باليمين وبعدين مثلا تضربه ضربة برجلك في الشمال، برجلك الشمال، كيك بالشمال يعني. ياب. Because when you distract your opponent, so if you're hooking to the head, for example, and your opponent lifts your hands up, you know, to cover, to protect themselves, it automatically leaves the openings for the body, and you know it's easy to hurt your opponent with a good liver kick. بتقول يعني انك كده مثلا الحركات دي بتخلي جسمك خصمك ان هو يتحير، يكون في حاله ديستراكشن، تشتت، مش عارف اللي هو يعني يضرب فين بالظبط مثلا. فاهم؟ انت مثلا بتصد الهوك بتاعته باليمين، ترجع ترفع ايدك الشمال. اوكي، فده بيخلي ان هو سهل ان انت يعني يكون معاك الكنترول يعني عليه. I suppose these combos, you know, like I said, everyone is able to use the combos, and you know, but it's just putting in practice and, you know, start thinking, you know, in the ring or at the sparring sessions, start watching your opponent and seeing their mistakes and putting out there in the best practice. So if you see that your opponent has made a mistake, you went for a jab cross, and then you could fake for the body shot. And if your opponent has hands up, obviously it leaves the opening for the body. You can either punch or you can either kick. بتقول يعني انك يعني دي كومبو اللي هي كومبوز كويسه ان انت تضيفها مثلا في تمارينك، سواء بقى على الحلبة على الرينج او في الحلقه بتاع السبارينج. اوكي، يعني كويسه، وكويس ان انت تشوف الاخطاء بتاع خصمك يعني، وتتعلم مثلا منها اللي هو، وقصدها كمان انك مثلا لو تشوف مثلا هو بيحرك او بيصد ازاي. يعني هو مثلا انت ضربته جاب كروس مثلا او
في فايت قدامك، يعني تشوف بقى الجسم، انت تقدر تتوقع بقى تضرب فين. مثلا لو حد بنفس الاتيتيود ده واقف، انت بتفايت معاه، يعني انت تقدر تضربه فين، تعمل اتاك فين، ديفنس فين، وهكذا. Okay, has anyone got any questions? حد عنده سؤال؟ حد عنده اي اسئله؟ الصوت بيقطع يا كابتن. It seems okay, Rita. It seems okay. Okay, I'm just I might be able to share this file here just now from my own experience. good ريتا. واضح استاذ رانيا، الامور طيبه. كله تمام. All good, Rita. Okay. Okay, 1 second there now. Just You will share the file now? pardon? You will share the file now? No, just sorry, I'm trying to find so now I want to show a little video, you know, of my own mistakes, you know, and what not to do with. أخطائها يعني ممكن ما تعملوهاش. So I'll just see if I can upload this one. 1 second there now. عايزة أتحمل الفيديو ده. Okay, just see if this will work. Now, myself, personally, I do fight, you know, more like an open fight, distant fight, because, you know, I'm taller fighter, and I tend to have my distance because I think it works best for me. بتقول إن هي بتحب تعمل فايت يعني مفتوحة، مش مغلقة، أو الدفاع مثلا يكون مفتوح. Sorry, now just going to see if I can send this so I could share on the screen. I'm not sure whether this is going to work, but also what we can talk for the minute is about Jesus. It's about okay. It's about you know, close fight defense methods. هتتكلم يعني عن طرق القتال المغلق دلوقتي، المقفول. Okay, so there are defense methods, you know, for that most fighters should be using. I'll see if I في can. طرق دفاع في اللي هو القتال المقفول كتيرة. I'll see if I can share.
No. Have you guys able to see this screen here now? انتوا شايفين دلوقتي السكرين اللي هي هتحملها دلوقتي؟ ياب. Okay. Is it clear for you all? Is it clear? Are you seeing it? Is Yes, everyone yeah. able to see that? طبعاً. Yeah, Brida. They all see it now. Is that better? Of course, yes. Good. Okay. So, defense fighting, the methods of defense fighting is number 1 is blocking. بتقول إن أول أساليب الدفاع يعني هو إنك تصد الضربة أو تصد الركلة. Yes. Okay. So blocking is important. You don't have your hands down. You don't have your hands around your waist. You're blocking all the time. Your hands. You're leaving a little gap for you to be able to see what your opponent do. But blocking is the number 1. Yes. بتقول إن البلوكينج ده حاجة مهمة يعني ما تنزلش إيدك مثلا من على راسك وتحطها حوالين وسطك مثلا. لا لازم إيدك تكون حوالين دماغك حوالين راسك علشان تحملها كده. تحميها. سوري. أوكي. ولازم تسيب ما تعملش كده ده غلط. لازم تسيب مسافة علشان تشوف your opponent الخصم بتاعك هيضربك فين مثلا. هتصد ازاي؟ هتدافع ازاي؟ لازم تسيب مسافة. Okay, Rita, complete. Okay. The second one is redirection. So yeah, you know, when you block any punch, you know, it's you constantly not being, you're trying not to move. It is important, you know, for you to stand there, take your ground, and be able to absorb every punch that is being landed. بتقول وانت بتحاول تصد مثلا الضربة او الركلة ما تحاولش ان حركتك تكون كتير رايح جاي ورايح يمين شمال ورا ما تحركش خليك واقف مكانك ثابت مكانك علشان تعرف لو هتضرب تضرب كويس لو هتعمل اتاك تعمل كويس لو هتعمل ديفenس تعمل كويس ما تحركش كتير. ياب. Okay. Number 3 is avoidance. You know, ده الطريقة انك تتجنب هتشرحها دلوقتي هي. It is important that, you know, you stand your ground, you take your shots, but you prepare your best, you know, to when it comes to time to land the shot back. So if you have, you know, your blockings and, you know, you break the rhythm of your opponent landing the shots in you. So as I said, it is important. Your eyes are open, you have your hands, you know, blocking your head, but you're not covering here. So if the punch is coming and, you know, to break the rhythm, to avoid landing constant shots, then you're able to fire it back. بترجع تقول ان غلط مثلا انك تجربش بعينك تمام لما مثلا خصمك يدخل عليك انك ما تقفلش كده رجعت تعيدها تاني وبتقول ان انت ما تدبش بعينك ولا تعمل بلينك. اوكي خلي عينك مفتحه تمام. اوكي ريدا كومبليت. Okay. Number 4 is evasion. Okay. Number 5, as you can see, is disruption, and number 6 is anticipation. Can you okay. You will explain them, Rita? You will explain them? Rita? Yes. We're gonna explain these 3 points? Yes. Or, yes. Okay. Okay. هتشرح دلوقتي اللي هو الإيفيشن اللي هو الهرب هي هتشرحه دلوقتي نمبر 4. اوكي. طب ممكن ادخل معاكم طيب ادخل؟ كورس يا كابتن اتفضل. اوكي. في فرق بين في الهرب وفي الثاني اللي هو الرابعه والخامسه ايه معلش الهرب وايه تاني؟
اللي هي سوري disruption، وخامس واحدة اللي هي الانتسيبيشن، التوقع. لا الرابع والخامس ايه؟ الرابع خلل والخامس. وتوقع. الرابع والخامس evasion ودisruption، اللي هو الهرب والخلل. حلو قوي. الهرب ده اللي هو تحريك الجسم كله، يعني انقل الجسم كله بعيد عن الخصم، ده الهرب. ايوه يب. اما الخلل اللي هو ايه، اللي انا بضرب ضربه اهز التوازن بتاع الخصم، زي الفرونت كيك، زي الرجل الاماميه. Rita, Yes. you'll hear me. The captain is saying that the evasion is just, it means that you move your whole body away from your opponent or your assailant. But the disruption means that you give him a punch in his face or a kick to just like shake his balance, you know, to shake his balance, to distract him. Yes, to kind of put him off balance. Yeah. Yes, exactly. كابتن حضرتك يا كابتن. Are we ايوه okay to continue? كابتن حماده اختفى. كابتن Where is حماده كابتن حمادة؟ والله كان يحاول Might يجاوبني be واختفى. going through a bad area. اوكي. رانيا لو تسألي بس ريتا تشرح بين اتفضل يا كابتن، التجنب خليها تشرح ايه يا كابتن، اتفضل. والهرب اللي هو الفرق بين التجنب والهرب. اللي هو الفرق بين التجنب الايفيشن. والهرب يا كابتن، التجنب والهرب. ايوه ريدا، اللي هم can you hear me? Yes. Rita, can you just explain to them the difference between avoidance and evasion? They want to know. The difference between avoiding and evasion. Yep. Okay, as I said, avoidance is you try to avoid, you know, the constant shots, constant punching coming into your face. Like you just don't stand there and do nothing. Okay, you have to break the rhythm. So if the fighter or your opponent comes in with you know 6 shots, you have to pick the right moment to break the rhythm. So if in a close fight someone is coming to you with jab cross, body shot, back to the head, you have to catch the moment to break the rhythm. So your opponent loses and says, okay, well, my combination didn't work here. بتقول ان هو التجنب يا كابتن ان انت مثلا بتتجنب الضربات اللي جايه في وشك، يعني بتحاول تتجنبها مثلا، ومش بتتجنبها بس، ومثلا اللي هو بقى ده الفرق، يعني انت مثلا مش بتهرب، او مثلا انت بتتجنبها بس يعني بتصد كمان، بتعمل بلوك مع التجنب، بتبقى حذر، يعني بتلحق كل ضربه وتصدها في نفس الوقت، تصدها بالطريقه الصح في الوقت الصح في اللحظه الصح. هو ده التجنب، ان كل الضربات اللي جايه لك تعرف تصدها، يعني تتجنبها وتصدها، مش تتجنبها مثلا وخلاص واقف مثلا ما بتتحركش ما بتصدش اي حاجه، لا تتجنبها بس تعرف تعمل ديفنس يعني. Okay. Evasion is literally just you move out of your opponent's way. It's the best way of explaining. So if your opponent is jab, cross, and low leg kick, you know, coming forward to you, so you just move either left or right. Now, in my own experience, never move in a straight line back. بتقول ان هو الهرب ان انت مثلا تحرك جسمك كله، زي ما هي قالت تحرك جسمك كله، علشان مثلا يعني هو جاي مثلا يضربك، انت مش هتجانب وانت واقف، لا تحاول مثلا تحرك جسمك معاك، مش مثلا تعمل بلوك وخلاص وانت واقف، يعني حرك جسمك معاك، هيعملك مثلا جاب كروس، ودي حاجه انت متعود عليها، لو كيك يعني برضو صد، يعني انت عارف الحركات دي، او دي حاجه خلاص بقى عندك رد فعل سريع ليها، تمام. بس حاول كمان انت مثلا تكون متوقع
ضربات او ركلات غير دي يعني. وانت بتعمل موف اواي لجسمك، يعني تحرك جسمك. It's just, you know, you're trying to escape your opponent hitting you or constant kicking you, or, you know, liver shots, or, you know, spleen shots. You have to move, so that way then your opponent has to relocate, reposition themselves. بتحاول تهرب منه يعني باختصار هي بتقول ان انت كده مثلا انك تحاول تهرب من الكيكس او البانشز اللي جايه لك. واضح. ويلكم كابتن. شكرا. You're welcome. Any more questions? حد عنده اي اسئله تانية؟ Okay, so we continue on then. We'll move into defense areas. So, you know, there is 4, I suppose more than 4, but your defense areas is the most, and, you know, the biggest important is the head area. So as we see here, the head area, your hands are always up, protecting your head. You have to have, you know, the space to be able to see what's happening. Okay. بتقول ان اول مناطق الدفاع يعني هي منطقه الراس، وبتعلمكم ازاي مثلا تدافعوا عنها. منطقه الراس انت مثلا زي ما شرحنا كتير ان هي بتعمل كده وما تعملش كده، يعني تدافع عن نفسك كده وتخلي في مسافه تشوف منها الخصم بتاعك، ما تقفلش على نفسك. In kickboxing K1 close fight, your hands would be up here, protecting sort of your side of the head, because if you need to move, you can move a little bit, so protects this side of the head, but you always have your eyes, you know, not covered, so you're able to see what your opponent is doing. هي بتحدد دلوقتي ان هو في الكي 1 يعني في الكيك بوكسينج ان انت تخلي ايدك هنا، يعني عارف منطقه الجبهه اللي هي الجانبين دول تخليها كده، بحيث ان مثلا لو جه يضربك هوك انت مثلا هتعمل كده، هيكون عندك مثلا حركه سريعه، مش تفضل كده مثلا، لا ده هيكون في بطء ان انت مثلا تحرك جنبك كده، لكن هنا يكون في سهوله ان انت تضرب اي ضربه جايه لك هنا او هنا، الاثنين تتحكم في الاثنين مع بعض. وكذلك برضه هنا الكي 1 في القتال المغلق او المقفول. Okay, the next area is your chest. So, you know, you don't have your arms wide open, you know, you don't fly like a chicken wing. Your hands are constantly in front of you and covering your chest as well, because it's easy to go, you know, use punches from the head to the chest to the stomach. So you have your hands covered, your head, maybe, you know, even above your cheeks here, but you close your arms tight to your body to be able to cover the chest. هي دلوقتي بتتكلم عن تاني منطقه دفاع وهي التشيست اللي هو الصدر، ان انت تخلي ايدك كده، يعني اللي هو بتحمي وشك بس صدرك وكمان بطنك معاك، يعني ايدك كده حاميه صدرك من هنا، لان سهل ان هو مثلا يديك بانش بايده في صدرك، تمام، يعني دي حاجه سهله، فالحركه دي مثلا هي بتحمي هنا وهنا برضه الاثنين مع بعض كده. كابتن معلش يا كابتن رانيا، هو اجاوب بس اكمل السؤال بتاع الكابتن محمد او كابتن شاعر. تمام يا كابتن. لان النت فصل مني، سوري معلش. تمام ماشي، اتفضل. الفرق يا جماعه بين كان الهرب وايه تاني؟ التجنب. التجنب ايوه. التجنب اللي هو اللي انت بتهرب، يعني بتهرب بعضو واحد بس، اما الهرب اللي هو بتهرب بالجسم كله. بمعنى لو واحد مثلا بيضربك بانش شاب كروس، فانت ممكن ترجع براسك بس لورا، فده تجنب. اما لو رجعت بجسمك كله وتضمن راسك يبقى ده هرب.
تمام. واضح Okay. كابتن حماده. تمام. The captain is saying that avoidance means that you run away from your opponent, like moving just, you know, one part of your body, your head, your hand. But to escape from your opponent means that you move your whole body to escape from him or to run away from him. You know? Is it Okay. clear? Yes. Okay. So another سوري ريتا. كابتن حماده ممكن سؤال ثاني بس بسيط؟ ماشي. طب another question. Sorry Rita. Okay. Yeah. سوري ريتا. you're okay, you're fine. بس في كان بالنسبه للتوقع كابتن حماده اللي هو الانتسيبيشن. هل في تمارين معينه ممكن ترفع مستوى التوقع عند اللاعب؟ ما هو التوقع ده اللي انا اوصل لمرحله اخدها ستيب باي ستيب. الاول مرحله اولى ان انا اعرف ادافع كويس، مرحله ثانيه ادافع وبعدين اهجم، مرحله ثالثه ادافع واهجم في نفس الوقت، مرحله رابعه اللي هو التوقع اللي هو الهجوم. يعني تنبني تدريجيا مع خبره اللاعب. يعني هو التوقع ده اللي هو متضمن كل البرنامج بتاع الدوره. نعم. ده كابتن اللي انا اوكي كمل يا كابتن. اتفضلي. ماشي سهل. ترجمه انا هكمل. if you want to have the experience of anticipation, you can train yourself. You just know the defense, start to defend yourself, start to defend, do not attack, start to anticipate, finally anticipate. You will can to anticipate, okay, at the end. Okay. Step by step you will have it. You will have this talent. I mean. يعني مثال الموضوع ده، انت ممكن تلاقي لاعيبه محترفين كتير ما بيعملوش دفاع في الماتش بتاعهم. Many amateurs don't defend themselves really well in their fights or their matches. عند محترفين برضه، محترفين مش اماتور، يعني في محترفين ما بيعملوش الدفاعات. ليه بقى؟ كملوا وانا اقول لك دلوقتي. يعني انا بقول مثلا في محترفين كبار ممكن ما يعملش دفاع خالص. زي نسيم حميد مثلا. Many professionals who don't do any defense, okay? لان بسبب ايه بقى؟ ان هو عدى المراحل الدفاعات دي، خلصها وبقى متمكن دلوقتي، اللي هو ما عنده قدره ما يعملهاش لانه متمكن اللي هو ممكن يعملها في اي وقت. يعني بقت ايه بقى؟ عدى مرحله الدفاعات دي. يعني دي مرحله من المراحل. يعني ممكن يعني مثلا professionals don't defend because they already know the stages of defense, so they just start to abandon or just like they don't use it anymore. They don't need it anymore. زي نسيم حميد بتاع الملاكمه، منزل ايده تحت طول الوقت. Like Naseem Hamidi, who is a kickboxer, he always drops his hand. مش كيك بوكس، هو بوكسر بس. هو بوكسر. هو In fact, I don't know him. وعندك مثلا في زي اسمه محمد علي كلاي، برضه كان بينزل ايده. ايوه كان بينزل ايده دايما. مش معناه اللي هو مش عامل ديفنس كويس، لا، ده معناه اللي هو خلاص بقى متمكن جدا من الديفنس وممكن يحط ايده في اي وقت. بس عدى مرحله الديفنس الاساسيه. What do you think about Mike Tyson? You know him? He's great. Perfect. I think so. I like him. Same as ممكن دلوقتي. Yeah, I watch his videos. Yes, he's good. I'm a fan.
بنتكلم يعني عن اللي هو مايك تايسون، يعني اللي هو كيك بوكس كويس. احنا ممكن نجيب مثال دلوقتي، المثال اللي احنا كنا الماتش اللي كنا هنجيبه، وبعدين اللابتوب قطع مني المره اللي فاتت، المحاضره اللي فاتت، اللي هو جلوري 14 في زغرب. ممكن تخلي ريتا تجيبه. جلوري 14. كان بتقول مين ومين؟ مش فاكره يعني اسمها. خلاها تعمل ريتا. كان يو سكرين for Glory 14 in Zagreb fight. So we can explain it. Okay. يعني ممكن الفيديو ده yes please. You can bring it from YouTube. Glory 14 in Zagreb. It is this match is have good defense between fighters, and you can explain. بقول لكم اسم المباراه يعني اسمها جلوري 14، تبحثوا عنها على اليوتيوب. فيها دفاع حلو. لا مش نبحث. هنعمل لها سكرين دلوقتي، هنعرضها لهم عشان نشرح عليها. تمام. I'm looking for a Glory, am I right? The captain will show you now. The captain will show you it. He will show you now. Okay. مش انا، ريتا كانت show it not me. She can't. هي حاولت دلوقتي وما عرفتش اصلا، يعني هي حاولت اوكي خلاص. اكتبي ريم مثلا جلوري كيك بوكسينج 14 زغرب. Rita, can you hear the captain? Yes, Glory. He's just telling you what you can do right now to get this video. Glory kickboxing, and what's the name of? 14, number 14. Glory 14. Okay, I'll see if I can. Yes, I think I have it here. Did you find it? Yeah. Sorry now. قولي انها لقت الفيديو يعني. Okay, I will try to share this now. Are you able to see this now? Yeah. شايفين الفيديو دلوقتي؟ ايوه هو ده. قدميه شويه كده على الماتش على طول. Okay, so am I just going to show maybe the video itself where the fighting, is it? Yeah, perfect. Yes, David. Yeah. Just going to skip all the intros here. الباكورد يا جماعة، الضوضاء اللي في الباكورد. Okay, are you guys able to see this? يا جماعه في حد بيطلع صوت كده يقفل ايوه مش سامعين اصلا صوت الان. I guess I know this video because I saw it before. جماعة ممكن تعملوا unmute؟ يعني الضوضاء دي ممكن نعملها unmute؟ ريتا. Yes. Where are you? Currently the #1 ranked lightweight in the world. الفيديو يا جماعه ده الماتش ده طبعا
طبقوا فيه بالذات اسمه ديفيد، طبق الديفنس ده بنسبه وليكن حوالي ممكن نقول 90%. نسبة ايه بالظبط يا كابتن؟ نسبه الدفاع بتاعته كان طبقها بنسبه عاليه، نسبه 90%. The captain is saying that David applicated his defense like to 90%. This means it was so good, yani. Wins with 9 losses. Standing 5 feet 7 inches tall, 1.70 meters. He weighed in at an even 69. هو ده ديفيد يا جماعه ابو دقن ده. هو ده بريطاني على فكره. David? بريطاني. هو اللي British? The captain is saying that David is British. But that is a great record. World Lightweight Championship is on the line. And for this title fight, we will have 5 3-minute rounds, which is unique this year in the Glory World Series. Andy Risky in the green shorts, David Kiria in the black. They're ready to go. Al Wickers isn't yet. We are underway. Andy the Machine Risky, what an incredible year he had in 2013. No feeling out. I love it. Now this is a title fight. Coming out firing right away. Risky won the lightweight tournament, knocking off Petrosian and Van Roosmalen. Incredible way, really an improbable 2013. He's 6-0 in Glory, looking to really prove that last year wasn't a fluke and he deserves this title. Can you stop Rita 1 second, please? The famous Prince Nassim Hab. Rita, Yes. stop the video. Stop it, please, now. Okay. Stop it for a minute. 1 second, please. Yeah. It is لما تيجي الترجمة رانيا مثلا مع كل كلمة بتقولي بليز يعني اتفضل. اما لما تقولي من غير بليز ديت معناها اللي هو امر يعني. بالك؟ بصوا يا جماعه الفيديو ديفيد اللي هو ابو دقن ده عامل ديفنس كويس جدا، ولكن اللي بينقصه هتلاقي فيه عنصر ناقص اللي هو الثبات. يعني بيعمل ديفنس مع التحرك. The captain is telling that David has an disadvantages. Although he has a good defense, but he just don't have the good balance. He just defend himself, but move so much. He move his body so much. And this is wrong. This is not right at all. Okay. Okay, continue video, please. Can you continue, Rita? Yes, I am. He has a technical Please. style that a lot of people Please. are trying to time. Definitely unorthodox. Kiria gets a shot through there, which you can't miss by Kiria. And big shot there from Risky gets through. Under 2 minutes ago in round number 1. Very athletic is Andy. Range. Advantage in these fights. He's got a really good first step. The first move, explosion on his power shot. We're seeing a different dynamic. That's when he started to fight right away lefty. He sees a hole in Kiri's guard. Just missed. Strong right hook. Now Risky counter.
that hook uppercut mix he likes. He's trying to go broke with it. Follows up those uppercuts with the knee. شايفين بيدافع بس بيتحرك كتير. I think Curious makes it Body so much. longer. The champion rounds at 4 and 5, you're going to see where Curious toughness is going to come. We're scheduled for 5 3-minute rounds. Clenching Al Wickers breaks them up. Andy Risty got a right that landed to the jaw of Kyria. That's one. He just scooped it up 30 feet tall. This mouth guard. Let's do this. Making Glory World Lightweight Championship. Oh, spinning kick, just missed. That's a rolling thunder kick. It comes from the karate where they roll. Looks good. It just didn't land. I have a question on that. عندها سؤال دلوقتي يا كابتن على الفيديو. You can So, tell now, Rita. but my question is, I thought defense style is having your hands up, but it seems to be that Andy doesn't have his hands up all the time, even if he's the taller fighter. بتقول ان هي يعني ما بتعرفش ترفع ايدها لفوق علشان تدافع مثلا عن وشها طول الوقت، يعني ساعات ايديها بتنزل منها. تمام، ما ده عيب ده. This is not good, Rita. The captain is telling you that it's not good for you. No, not good. It is mean. It is open style. It's okay, but it is open style. Different style. هي في الأول إن هي أصلا بتحب القتال المفتوح، يعني في أول الكلام قالت كده إن معظم لعبها أصلا يعني open style. Okay. We continue on then. احنا شايفين يا جماعه الفيديو، هتلاقي عامل عندنا في العناصر بتاعه العناصر الدفاع في 12 عنصر، هو عامل تقريبا زي 7 أو 8 عناصر كويسين جدا، زي البلوك اللي هو عامله. البلوك ده اللي هو قافل ايده ما بتنزلش من على وشه نهائي، واقفه، سواء اللاعب بيضرب او ما يضربش هو مثبت ايده على وشه. The captain is telling that we saw so many kind of defense. Like number one, he's all the time blocking. He just like he doesn't drop his hand. He's keeping it like this all the time. He doesn't drop it, and this is right. But I was saying that Andy Risty has his hands down, not David. And that's where David comes over with the overhands to Andy because his hands are down. يا مظبوط صح. اللاعب الثاني بيلعب مفتوح خالص، يعني فاتح ايده وفاتح وشه وفاتح جسمه، عشان كده هنلاقيه اتغلب في الاخر بسهوله جدا. The captain is saying that the second or the other player is just opening his body. He doesn't close it at all. That's why he's defeated at the end. Easily. Okay. Are we to continue video? Yes, please. Yes, please. Into this fight with a 21-9 record, 6 KOs out of those 21 wins, or a 30% KO ratio. اللي فيه يا جماعه سوري معلش ريتا، اللي هتلاقي مجمل الضربات اللي بيضربها اللاعب الثاني هتلاقيها وليكن 75%، وديفيد بيلعب يعني زي الربع بس. الهجوم بتاعه ربع اللعب بتاعه هجوم والثلاث ارباع دفاع. اللاعب الثاني 3/4 هجوم ومفيش دفاع خالص.
او كل لعب هجوم خالص. The captain is saying that the other player, not David, the other player, he just attacks 75% of the time, and 25% he defends himself. But David, he attacks like 25% and defend himself 75%, and that's better. That's why he won the match at the end. Another fighter is not have any defense. You said 25%. Okay. Also okay. مش فارقة. Okay, continue Rita, please. Complete Rita, please. Yeah. He's setting up the knees. There he set it up. You're going to see him do it more. We're back in it. David Kyria, can he? Christy attacking now. Another knee. Smells blood. 3 knockdowns in a round for a title fight equal to TKO. 4 in the fight. Flying knee from Risty. Very tough fight. Running. His body's with the knee in there. Touch, punch, and knee. Kyria has a very aggressive style. Counterback. Body. He's going to get off on 40.1 combination. Going round number 2. Gotta pace yourself. Not once. Always Had some success with that straight uppercut from Risty, followed by the knee. And now, throwing leather is Andy Risty. And Kyria is. He gets some looks at the knockdown here. Set it up until he turned the knee into it. Not only turned his hip and turned it, created a collision. He touches with the hand, moves the head with his hand into the knee. How tough is Look at that. Kyria to shake that off. He pulled the head in with his right, knee with the left. Textbook. One more minute. His fingers. Survive that, man. He not breaking no. Is he known for his chemistry? Create the distance and then moves in with brilliant knees. Well, David Kyria, as we enter into round number 3, Andy Risty and David Kyria for the Glory lightweight title. Risty in this one so far. Nations follows him up with knees. Uppercut goes, gets through. Another. He's doing a good job. He's probing the strikes, and then he explodes. So I think like that.
striking Power shots, all risky. It's one-way traffic, 47%, 28 on 60. It's bombing. known for his power, only 6 knockouts, 21 wins. Going ground. He does a really good thing. Just body shot it, then he controls the head well. That's what sets up your Lands. Preston's extremely athletic. Shows a little bit of everything. Again, coming off 2 knockout wins over Robin Van. اوكي ممكن لحظه كده بعد اذنكم. Can you stop it for a please, Rita, stop it for a minute. Rita, please. Stop Yes. the video. I did. اوكي بصوا يا جماعه ده احنا عندنا قلنا في 4 ستايلات من الدفاع. في الدفاع اللي هو الدفاع بس، وفي الدفاع ثم الهجوم، وفي دفاع وهجوم في نفس الوقت، وفي هجوم اللي هو الاخير بس لوحده. السؤال هنا انت يعني ايه اعتقادك ان ده اي ستايل من ال4 دول في الماتش ده؟ هنتكلم مثلا على ديفيد اللي هو ابو دقن، يا ترى بينفذ اي ستايل منهم؟ What do you think about David? What kind of defense he's applicating? He's really like close defense. He is protecting his head the whole time. He is protecting his body all the time. He is able to take the الترجمه ناقصه. يا انت ترجمت ناقص، ما كملتش الجمله بتاع الترجمه. قول لها في 4 دفاعات ستايلات. الدفاع الاولاني دفاع ديفنس بس. في 4 دفاع، 4 اساليب. Give me some time. Please. في 4 اساليب من الدفاع. في ديفنس، جاست ديفنس، attack, another style. Defense, then attack. defense and attack at the same time. Then just والرابع attack. اللي هو ايوه Yep. هو بقى الاسلوب اللي بيلعبه ديفيد ده اي نوع من ال4 دول؟ What kind of style is David using in this match? السؤال طبعا للجماعه كلهم اللي حاضرين حاليا. For your people who knows. يا جماعه لو سمحتم، ديفيد دلوقتي بيستخدم انهي اسلوب من اساليب الدفاع في الكيك بوكسينج؟ الدفاع ولا دفاع بعدين هجوم، ولا دفاع وهجوم في نفس الوقت، ولا هجوم بس؟ ممكن هجوم دفاع كابتن. نعم بيقول ان هو هجوم دفاع بس او نمبر 1. ده رايك؟ اوكي حد تاني؟ والله I guess أيوة. ان هو اتاك. ديفيد اللي هو صاحب الشورت الاسود صح؟ اللي هو بدقن او دقن. ايوه هجوم، ما اشوفه كانه هجوم دفاع او هجوم وبعدين دفاع. صح كده؟ اوكي. مين تاني يا جماعه؟ Anyone else have an answer to that question? رأيي مثلا ريتا ايه؟ Rita, what do you think? What's your opinion? I think it's defense and attack at the same time. Same as me. بتقول ان هو دفاع وهجوم يعني في نفس الوقت، اللي هو نمبر 3. اوكي حد تاني يا جماعه؟ Anyone else have any other answer to this question? حد تاني عنده إجابة للسؤال ده؟ دفاع وهجوم في نفس الوقت. كلهم تقريبا متفقين على دفاع وهجوم في نفس الوقت. اوكي لو انتوا شفتوا الفيديو تاني كررتوه كتير هتلاقوا حد بيتكلم في نفس الوقت. اللي هو عبارة عن بيستخدم الطريقتين. اوقات بيستخدم الطريقة اللي هي دفاع بس. Continue please. A video, yes. Yeah.
Tournament. You can see Kiria's right eye is starting to swell up from that knee and some of those hooks. You can see it's giving him a little trouble. But I like what Kiria's doing. He's starting to wing the right hand. Before it was the hook early in the fight, I think he's going to find the right hand a little better because he's thinking better. Oh, Kiria just misses with the high push. Close, he just can't land that spectacular shot. Again, a high push kick just missed. The spinning back kick. The beat Kiria. The video is not working for me. It's good. It didn't do much damage. هو شغال الفيديو شغال شيء مش ممكن عندك عارفة. انت بس. loading. Number 3, David Kiria and Andy Risty. Luke Thomas is standing by backstage. Backstage here at Arena Zagreb, and I've got some news about our finalists in tonight's middleweight tournament. As you can see behind me, Alex Pereira is hitting mitts. He looks pretty good. He had a pretty easy route to beating Dustin Jacoby by first round. Will I just skip this part here? Clearly launched with superior boxing. Story is a little different for the guy beating him in the finals. Sahak Paparia, he had a really tough road to the finals. He has to face Alex Pereira, but he has to do so after 4 rounds against Jason Thomas. That was an extra round plus the 3 rounds regularly scheduled for their bout. Backstage, the doctor cleared him to go, but he looked visibly beat up. I'll have more news for you later. Back to you. Thank you, Luke. Always a key to the tournament. We've said it over and over. To physically get out of that first round, you know, you want to get the win, of course, because you want to get to the finals, but to do it where you are healthy, always a key. We are ready for the lightweight title, Andy Risky and Kiria, round number 4, scheduled for 5. Despite some misses from David Kiria, it's been all Andy Risky so far. See if Kiria can mount a comeback here. He gets a kick that knocks me back. With the push kick, extremely close, could be finding his range. He's got to be careful about with those big kicks, the spin kicks, push kicks. They take a lot of energy, so they don't land. Now he looks like he's on fast forward. It's a shot through to the face of Kiria. Here's our total. He's landed 39%, thrown 201, and landed 78. Again, the spinning high kick from Kiria doesn't do much damage. Stance don't tell the story. Kiria's eye tells the story, right, Ron? Landed a counter shot to the side of the head of Risty. Risty continues to move forward. Push kicks. Risty is slowing it down a little bit here in round number 4. He's got to be careful. Area definitely beginning to swell. And Risty looks like he's targeting it with both his knees and his strikes. Under a minute to go in round number 4. There's the punch that went twice in New York. That sneaky uppercut hook. Great shot. Kiria's tough. Tough dude. Karate makes tough guys. Absolutely. Andy Risty. In New York. Shocked the world, really. A lot of people were surprised by what he accomplished there. Andy Risty was not one of them.
he expected to win, but many thought it was the biggest upset in kickboxing history. I gotta tell you, Glory was last year, 2030. Fighters, incredible fights, and 2004 is even a bigger year. Kiria down on the mat again after missing with a high kick. That's going to do it for round number 4 between Andy Risty and David Kiria. Here's the wristy right hand, nice one. He just snuck it down the pipe. Again, trying to set that knee up with a hand. Again, comes right off the kick, plants his feet, and drives. And he pushes the head forward. When you push that head forward, it's like shooting a javelin. That's what makes that punch hard. Our Glory girls are ready for this 5th and final round between Andy Risty and David Kiria. Here we go. Kiria wants to bring home the title. He needs to do something in spectacular fashion. Our fighters come out firing here in round number 5. I tell you, Kiria, if he wants this fight, he's got to go for it. And Risty's got to be careful. He had some interesting decisions. Not to just ride out on that knockdown. He's got to try and finish the fight or wait 5 rounds here. This point, 3 rounds to 1 with the knockdown. I could see it going 2-2, but with the knockdown, that's an extra point. So really, it moves it to 3-1. Yes, sir. Here we go. One more time. Fight! for minutes in the 5th and final round. Seemed to take it down a little bit in that 4th round. Picks up where he left off earlier. Now putting on a Kiria, he's throwing hard shots, but he needs to just go for broke. Just swing till the bell rings. You're Rocky. 15 rounds. strikes are all Andy Risty. 30% landed. Kiria 16. This is definitely slowed in the 5th and final round. I'll tell you, it's like Outwicker steps in. It will give Andy save you. That's why I want to Second knockdown in the round. 3 knockdowns in the fight. In the round. In about. Continue. Turn around. Hands up. Outwicker lets his fight go. Kiria smelling blood. 30 seconds to go. Can Andy Risty hold on? To be Kiria. Kiria, lightweight champion. You gotta be kidding me. ضربة قاضية. Completed it. اوكي ممكن غلبوا كده، غلبوا صح كده؟ غلبوا اوكي طيب. ممكن ريتا can you stop the video please Rita and they can explain something? Yes, I did. Yeah, perfect. What is the style his finish the fight to be winner؟ هو لعب الضربة الأخيرة. إيه هي الضربة الأخيرة ديت؟ دي اللي هي هتلاقيها هي دي الستايل الأخير
اللي هو الهجوم المسبق او المتوقع او الهجوم الاخير. هو ده عمل طبق اللي هو الستايل الاخير في الضربه اللي عملها دي. اشرحها دي يا رنا. الكابتن بيقول ايه اخر ضربه هو عملها؟ لا انا بقول دي الضربه الاخيره دي هي دي الستايل الاخير اللي هي الضرب اللي هو الضربه اللي هو The captain saying the KO, I mean the knockout is just, it is the fourth kind of defense. It's attack. كابتن حضرتك معايا؟ انا بقول يا جماعه دي الضربه اللي عملها الاخيره دي اللي هي شاف وش الخصم مفتوح، شاف كل حاجه فاضيه، دخل هجم مع الدفاع اللي كان عامله اللي هو مع دفاعه وضربه بسهوله جدا. بس هو طول الماتش كان بيستخدم الاساليب الثلاثه الاولى بس. يعني لو كان بيستخدم الاسلوب الاخير في الاول كان زمان وقع اللاعب ده من زمان جدا. اوكي. The captain says that David saw the face of his assailant opened. إن هو وش الخصم بتاعه كان مفتوح. So he attacked himself at the same time. يعني هجم بقى، استغل الفرصة وهجم in his face and gave him a punch. Yeah, so it was shocker for him from the tip in the face first. Exactly. واضح يا جماعه من الفيديو ده من الماتش عرفنا الدفاع وفايدته وطرق اللعب بتاعه وازاي بنستخدمه، وجبنا مثال. ده مثال ممكن من بدايات الفتنس او الديفنس اللي هو الاستايلات اللي هي، وانا حاولت اجيب فيديو يكون فيه الاربع ستايلات لقيت ده بس. This video teach us how to defend in the match, the benefit of defense, the ways of defense. It's just a good example. It's a good example. The captain couldn't find any other videos which included the same four styles. It is just one video, and this it is. Okay, في another you can find another videos named Badr Hari with Gergis. Badr Hari with Gergis? Yes, please. The captain is saying there is another video with two fighters. Badr Hari with Gergis. You can search it. Is that a Glory as well? No, yes, Glory, yeah, it's Glory, yes. But you just can write Badr Hari face Gergis. You can find it. Gergis is Gergis. G-E-O-G-R-E-S-E. G-E-R-G-R? I don't know. I don't know. You have to send لنا على السبيلنج يعني، اكن انا علامه في السبيلنج. انت استرالي. Try G-E-R-G-S. انت استرالي. Rita, can you hear me? انت هنا مالدو؟ Harry Badr. Did you write it? Harry Badr with? Badr Hari. I'm sorry. Badr Hari with Gergis. Badr Hari. Badr Hari. Badr Hari. Badr. B-A-D-R. B-A-D-R. H-A-R. Yeah. I have. في الماتش ده انت هتشوف يا جماعه الثبات. في الماتش ده هتشوف الثبات 100%. اوكي؟ ترجمي دي يا كابتن رنا. In this match you will all know the perfect balance which David didn't have. اللي ما كانش عند البالانس اللي هو التوازن او الثبات اللي ما كانش David عنده. اللي قلنا ان هو العيب بتاعه يعني. I think I found it there, and I'll try to share the screen there now.
اعمل لكم انا شير سكرين Is ولا that ايه؟ right? Yeah, Yes. that's I think yes. ده يا كابتن؟ انا مش شايف والله، بس ماشي كويس. هو يعني شوف مندو كده، هو مندو ولا لا؟ ايوه هو طب ماشي. اللي هتلاقي يا جماعه اهم حاجه هتلاقي فيه الثبات عالي جدا، نسبه مثلا نقول 95% الثبات اللي اللاعب بيلعبه للاثنين. هتلاقي جرجس بيعتمد على الدفاع اكتر من الهجوم، وهتلاقي عشان كده كسب بدر برضه، لان بدر ما استحملش ان الثاني يدافع كتير. You will لان find that ضرب depends on the defense. That's why he won the match. وان بدر ده من كتر الضرب هو تعب من بيضرب، هو تعب من كتر ما هو بيضرب، لان الثاني عمل And ديفنس that's قوي. most of his strength and power. Okay. That has made him a worldwide phenom. Here we go. 3 rounds in the heavyweight division. Wait for Gerges to get this fight back. Water started with that jab. شوفوا الثبات يا جماعه، اهم حاجه الثبات. شوفوا الثبات عامل ازاي بتاعهم، واقف خالص، ما بيتحركش ولا بيتحرك ولا بيتهز. بس يا كابتن حماده هنا بدر هاري هو اللي كسب. بدر خسر يا باشا. Harry or Badr? Gerges is really known for his low kicks. We're gonna have to see. في الاخير لما ضرب كسر. لا لما ضربه، لما وقع، لما جيجس وقع قام بدر ضربه في وشه بعد ما وقع ضربه غلط يعني. طب جيب ماتش تاني لبدر هاري غير ده. ما بيدورش بيكسب ولا بيغلب، بيدور بس على الستايل. هتلاقي ستايل جرجس از بيعمل رقم 2 and 3. Yeah, he applied style number 2 and 3. Defense then attack. Defense and attack at the same time. You mean, Captain? ايوه. You will find Gerges using the defense number 2 Okay. and 3. هو Can you stop video please? Rita, it is جرجس. انت هتلاقي جرجس بيعمل دفاع متقدم، اللي هو دفاع مش بيرجع لورا، لا دفاعه داخل لجوه، ودي مهمه جدا. You will find Gerges defending himself and moving forward. It is very important. Yeah. Okay. ده مهم Continue please. Can you continue, Rita, please? طب ما تسألها هي اصلا عارفه هو بدر هاري؟ ده بدر هاري ذا وايت وان. ها مش مشكله احنا خلينا بس في الماتش عشان نشوف الستايل. احنا بنتكلم عن بدر وبدر مش فاهمه مين بدر. بدر خيري. شوف الديفنس بتاعه متقدم، خد بالك ده مهم جدا، يعني بيعمل دفاع وداخل لجوه. حتى بيضرب هو بيضرب برضه هتلاقي في قصور عنده، بيضرب وفتح وشه برضه. بقول لك يا كابتن حماد، اتفضل. ما تجيب ماتشات لبكاو افضل من افضل لعيبه بس ما بيلعبش ايده بايظه، الملاكمه بتاعته زي بيلعب كتير في ماتشات كتير جدا بيلعب فيها ايد. والله انا شفتها كلها تعبانه، ايده كلها بايظه. اشوف لك ماتش طيب وابعتهولك. لا انت شفت الملاكمه ديت يعني ايه ايده؟ شوف الملاكمه بتاعت دي مثلا، مش هيلعب بكاو زي الايد دي. ايد اسطوره في الرجل، امال في الايد تعبان. والله وقع كتير جدا بالايد، ده ابن كلب بيوقع بشعره. عايزين نعمل صلاة زي دي يا كوتش. بكره ان شاء الله نعمل واحد.
تضحك ليه؟ طب ما اناش عامل بوكس. مايك باسنير من افضل المدربين بروموترز العالم. على تواصل شخصي معايا مايك. عبد السلام ايه؟ طب تسألني انا لسه داخل من نص ساعة. رسالة مين؟ انا اصلا انا ميعاد نومي جاي عدى بقاله نص ساعة. معاكم كمان شوية وهنمشي. أنا عامل زي القطط دلوقتي. احمد صالح مش بيتفرج. هو مين اللي مشغل الشير سكرين ده يا كوتش؟ شغل ايه؟ مين اللي مشغل شير سكرين؟ هي؟ ريتا؟ ايه ما عندهم النت ضعيف زي مصر؟ كابتن حماده. نعم. ممكن بس توقفوا الفيديو لحظه شويه وسؤال بس بسيط. اتفضل. اوكي. تفضل. بالنسبه الحين للكي 1 والكلوز فايت في القتال المقفول. هل ممكن اي لاعب معاي يعني ممكن ادربه على هذا القتال المقفول ولا يحتاج بنيه جسمانيه معينه؟ ملوش داخل الجسماني ده، ملوش داخل في حاجه ثانيه. اها. احنا بنتكلم على الطريقه، الستايل بس. اها. يعني ممكن اي مقاتل عندي انا اعلمه على اللي هو القتال المقفول هذا حتى لو كان ضعيف البنيه لانه هو بيلعب نفس وزنه، صح ولا لا؟ طبعا ملوش دخل. الوزن ملوش دخل، القوه ملوش دخل دلوقتي، احنا في الستايل. الجسم ملوش دخل. تمام. شكرا. شفنا يا جماعه الثبات بتاعهم. هتلاقي بدري هو اللي بيتحرك كتير فتعب، هتلاقيه في اخر الماتش تعب من كتر التحرك، لان التحرك ده بيهدر الطاقه بتاعتك. التحرك ده so much, that's why he feels so tired. Sorry? Is he tired? No, I'm not. The captain is saying that Bad moves around so much. Okay, that he they has exhaust themselves. That's why he felt exhausted. Yeah. He couldn't win the match at the end. She said about the Badr Hari, not you. Oops, sorry. No problem. Get your €500 bet package at Platinum Casino. Platinum Casino. So, you want to play? Make sure
وهما بيلعبوا مع بعض ومسكتين كده، عينهم فاتحه، ما بيبربش خالص ولا بيغمض عينه، وبيشوف الخصم وهو بيضرب هو عامل دفاع في نفس الوقت، مش شاغل باله ان هو يدافع، لان هو اتدرب على الدفاع فتره طويله، فعشان كده بيبقى ايده محطوطه دايما على وسطه، ما بتنزلش ولا تتحرك، وبناء عليه بيبقى مهتم ان هو يشوف الخصم يفتح وشه عشان يضرب مع الدفاع. You see them see each other. They keep an eye on each other. They know how to defend. They train before. They have trained. They have, you know, they know well how to defend themselves, but they don't care about defense. They don't care. All they know or all they care about is just seeing their selves. Okay, watching themselves. Shovel hook to the body. He's sitting down on his punches now as Carter Hart. Stairs again. هنلاحظ في الماتش الاهتمام بالمسافه، يعني هم واقفين بيلعبوا، هم واقفين وبيشغلوا بالهم بالمسافه، اهم حاجه. هتلاقي انت تلاقيه بيتحرك بيمشي، مش بيتحرك جري او هزاز. You see them also, they care so much about the distance between them. They walk, not run, escape. They just walk normally. لاحظوا ان هم بيطبقوا الستايل الثالث والرابع. You watch them using the third and the fourth styles. Defense with attack at the same time, and the fourth style is attack, just attack, like the captain said now. الستايل الاول والثاني ده للمبتدئين اللي بيبدا لسه في الديفنس. Because the first and the second style of defense is just for beginners of defense. اما الستايل الثالث والرابع ده المستوى العالي، هاي ليفل، المستوى العالي في القتال. But the third and fourth styles is for high levels in fighting.
حد عنده سؤال يا جماعه؟ Anyone have a question? Any question? You have a question, Rita? No, I don't. Might be the result. As for Gerges, he vowed to win this fight. Thought it was over before he started. Put on a pretty good display, Joe, but who do you think got the job done? Well, I طب في نقطه ثانيه، عنصر تاني من عناصر الدفاع بيستخدموه اللي هو بيضرب بدفع. I can give it 2 to You mean هتلاقي الضربه يا جماعه، hit or الضربه ما بيضربش ويرجع، ما بيضربش ويرجع بسرعه، لا بيضرب ويدفع الضرب. he pushes opponent. Sorry now. Oh, thank you. What is this? Oh, thank you. خلص يا جماعه الماتش. This is the end of the match. Okay. Rita, I think we are finished today, and if you like to talk about anything, it's okay. نسأل ريتا يعني لو عايز نتكلم عن حاجة تانية. Sorry, we are finished for now, is it? You are finished video, and so if you like to talking about anything, it's okay. Okay, well, I'd like to thanks everyone for attending this and for listening. It was a pleasure to share everything which is and my experience as well. I have upcoming next 4 weeks of hard work because of my next fight is going to happen in London. And I will be preparing for my fight on the 15th of April in the O2 Arena in the UK, London. بتقول يعني ان هي بتحضر نفسها للفايت الجاي بتاعها ب 15 ابريل in London. in London in the UK. Yes. في لندن الفايت بتاعها المباراة بتاعتها بتكون في لندن 15 ابريل. That will be I think so far the biggest fight for me because I have never had a fight in front of 2,000 people. ده هيكون يعني نوع مختلف من المباراة عشان هتحارب سوري امين المباراة هتكون قدام 2000 شخص ودي اول مرة تعملها يعني. I also like to thank Hamada for inviting me on this seminar. Thank you very much. You're welcome. And I hope I'll join a little more in the future. Yeah, very good. Yeah.
something, anything for that? Yeah, of course. We will continue together for against the courses, and we are pleasure to have share your experience with us. Thank you too much about this. نشكر ريتا يعني عن ان هي شاركت خبراتها او معلوماتها يعني And جماعة تعتقدوا اللي فيه ممكن ندي محاضرة كمان ولا تلاقي نفس كفاية؟ I talk about. Do you think it is enough to our course, or we need another day? الكابتن بيسألكم يعني لو محتاجين محاضرات تانية في الكورس ده في الدورة دي يعني، ولا كده كفاية كده تمام؟ محتاجين تتكلموا عن حاجة تانية بعد كده يعني؟ حد محتاج يتكلم عن أي حاجة؟ Okay, thank you so much. Thank you so much, Rita. everyone. شكرا للجماعة.